Is love a feeling or a choice? Also on the program, we're going to be talking to the very lovely Nyota Ndogo about finding love. She's going to share with us about, past tribulations and her love life from around 8:30. But for now, the adults in the building with you, who is listening wherever you are going to try and find out if at all love is a feeling or whether it is a choice. As the proverb goes, it's much easier to fall in love than to stay in love. On the adults today, we discuss either or. You can pick a side. Is it a feeling for you or is it a choice we make? I'd like to start by saying that the choice to love is not a feeling, Barbara. This is from Eric Omondi experience. I've told you, and I keep repeating, nimedate wasichana wangapi? 32. Watatu. Na kuonyesha vidole. I was looking, so that 32. No, I was looking. He said Barbara. 3, then 2, so I said 32. No. Barbara na church. I've dated. Manuel, even you and someone does. No. Is that 32? So it's 3, not I've 32. dated 3 women and I've been in situationships with I've never counted, but wajafika 10, but wasichana ni wale wanaweza testify mambo yangu given in a room wanaweza kuwa 8. Please, the 17 ladies, DM me. I don't believe him, but it's okay. No, true. Barbara wako ni 70? Manu uliniambia ni 60. Ndo alinisaidia. I'm the only guy who's known that ni watu wawili. Wagani? Si mwenye niko na yeye na ule WhatsApp. Mine are fully documented. That's what you've told you. That's what you've told. Checky babe, before Emmanuel, you're a smart before man. you, I like it was you. just that one who you know. Yeah, but normally it's you. But I'd like to start by saying, as I was saying, that that choice to love is not a feeling. It's an action. And probably why love can be so difficult for most of us. Love, from my experience, as I was saying earlier, Barbara, you remember, requires you to do something. And it's not just the flowers or texting back or calling often. It might even mean putting your wants aside and being quite sacrificial with your time and also your resources. You know, my friend was asking me about 2 weeks ago. He asked me, said, so what's your plan? He said, Eric, mazee mina admire vitu zote. But then it's funny, I don't know if this happens to you guys. Do you have a friend who speaks some type of way? Then people you met through that friend speak to you the way that guy friend of yours speaks. So I have a friend of mine who speaks a lot of sheng, kwanza ya ronga. Bien anaongega sheng ya ronga. Alafu everybody I meet talks to me in that ronga sheng. Na mi sijui ronga sheng. So I keep trying to deliver myself. Because they assume you know because you're... Cheki fanya hivi. Mi najua mse but sijaishi ronga. Maybe they think you also from ronga. Yeah, so it's very funny. So this friend of mine in his ronga sheng was telling me, maze mi napenda aspect zote za life yako. Kitu spendi ni venye hii historia sati umejieka ati wewe unaga ngeos. Hiyo story inanibo. Mangeos. Una need kuwa na ngeos mazeriko. Juu ngeos, unajua ngeos anaweza kuna tu positivity ya kuwa na mangeos. Wacha tu nikwambie, udem yangu unichanua tu. That's how he talks. So the thing I'm trying to say is this. It's very, very important to understand. And in my response to him, I said, look, I don't have the time of day to reply to SMSs or being needed. I understand the commitment of a relationship. Women and men don't talk about it, but relationships are a commitment. Somebody wants to check up on you, like Emmanuel's wife, to wait up for him to come back. You know, it's part that's of a commitment. Marriage. Yeah. No, even if you're dating, there are commitments that are in there. Say, if we're dating now, you see, Emmanuel keeps complaining, as most of my friends, my phone is 90% of the time on flight mode. So I will respond to phone calls when I can, and then text when I can. On flight mode? Yes, I don't like, because I don't like receiving phone calls. This is a privilege that I have to give up if I was in a relationship. True. Because a woman would be like, I don't get it. You are not committed in this relationship. I need to have access of you all the time. And babe, this or is she'll serious. want you to put a direct line to you, like on the side for her. You see now, na hizo ni vitu mimi siko ready kufanya sahi. The other thing I don't have time for, on a weekend, when I just want to do Eric, somebody saying, I was thinking we go see a giraffe. Oh, babe, there's this package for you what? Oh, I've seen there's an open market. We can go and see, look at Shangas. The other day I was in Gigiri. There was an open market for random things and paintwork. Mimi sina hiyo time. Sai. All right? So I think it's very, and I was telling my friend that. You have time to boil lentils and work out. Or they're just bored of being in the house. Cheki, I'm just bored of being in the house. Or you order so takeaway. Na mi na boiled lentils. Unaona hizo vitu? So I was telling my friend BN, I said, look,
I understand the commitment, because I used to think that it's one woman's thing. Then I dated woman 2 and I was like, God, you have the same thing the first woman had. And then woman 3 had a double portion of all what. So they want time. They want attention. They want you to exemplify the feelings you're feeling for them. They want you to actionize, if there's such a word, your love. You cannot just pronounce it, you have to act it. Sasa juu mimi huwa nimechoka usiku na nataka tu nilale niachwe peke yangu, I thought wacha nijiremove kwa equation ya relationship and do my own thing. So I want to say from experience, now I am at peace, from experience that the choice to love is not a feeling. In my experience, it's an action. And that is why most times it's difficult. I want to agree with you, and I'll try and... na tuambie mateso yako pia. Kabla niingie kwa mateso, I just want to try and use some of the things I've come across which are so interesting in regard to love being that thing you're describing, a commitment and a responsibility, all right? Mm-hmm. So if you read about the Chinese, Barbara, these guys who are helping us with our roads, the word for love does not apply to feelings between a husband and a wife, all right? That term is reserved for teens. So teenagers are the ones who they say, hey, these people are in love. Yes. When applied to older people, it is used in reference to something where, you know, they were terming it as an affair done in shame and secrecy. So there was someone who was saying, a Chinese person, they were educating tourists and Westerners. They were saying it's okay for adolescents to have feelings of love, but when they reach marriageable age, then love is thought to be not only an unnecessary thing, but probably even dangerous. More useful and important to prepare for choosing a spouse will be a good education, having a job, and maybe owning a flat. So this, if you look at knowledge than feeling. Yes, if you look at these last 3 things that I've read about, education, a job, and owning a flat, it's talking about a responsible person. Yeah. Somebody who can pay the rent or buy the house. Somebody who has an education, so they've sharpened their skill. Somebody also who just has a specific skill, so he can provide. So according to these people who are some of the most successful people right now on the planet Earth, they're talking about love being more of a responsibility where you take care of a family through the things that you own and through the skills that you have. If you're talking about feelings, it is left for children. You know how watoto ndio wanasikia hizi ma feeling. Yeah. So I feel like you can use that just to gauge how serious this love thing is, and it's not you have to divide it from that feeling thing, because even as a person who's married, and I've had this discussion with my wife, you know, that feeling thing fades. Like that feeling just dissipates. Not that you don't feel anything for your wife, but that bubbly feeling that you had initially, it just disappears. The childishness has grown into adulthood. Yes, that's why you're thinking about your flat or your job. Yeah. That's why when even you lose your job, you know, the chick is like, hey, what is happening here? There's no feeling and there's no income also. So I feel like if you have that in your mind, if you understand that, you'll even go through the tough times, better, because yes, I'm not feeling anything for this person, but I am committed to this person, whether I feel any bubbly feeling or not. And most of the time you won't feel anything. Barbara, there's something I read. I'm sure you have quite a bit to say. I'll try to wrap it up in less than 30 seconds, and I'll talk about it further down the road, even as we are having this conversation. We are talking about whether love is a feeling or a choice, and we value all of your feedback. Share with us on Facebook, Twitter, and Instagram at SpiceFM. KE is our handle, and 40127 is our SMS short code. I was wondering why Abraham, all right, was so persistent about getting a wife for his son, Isaac, all right? So I really wondered, because if you are familiar with the story, he asked Eliezer. Eliezer was his right-hand man, his worker. He said to Eliezer, go back to my shags, all right, and get me a wife for Isaac. Isaac was around 40-ish there. All right. And Isaac was a miracle baby who was supposed to be sacrificed. Then it hit me after further reading that Abraham's primal work, he was a water irrigator. Alikuwa mtu wa kanjo. Yeah. Sawa. So he was a water irrigator. So he used to irrigate. In fact, River Euphrates, Tigris, he connected all of that. He was a guy who was digging wells and making waters in his time. Alikuwa water engineer. He was yes, more or less. Yeah, water engineer.
hata engineers kanjo wako na engineers wa maji. Haya. Wabaya sana. Now, what Abraham in his wisdom decided to do, he wanted a generation after him of somebody who is going to further his business. And he needed somebody who understands water irrigation. Guess where Isaac's wife came from? A family that did water irrigation. Yes. So Abraham was not getting somebody who was had a bottleneck shop. He got someone for Isaac who had understanding of kukuza wealth. So that's why this guy went to the well and then Yes. got the lady at the well. Yes. Oh, I've yes. never thought of that. That's exactly what it is. That's why he went and decided to get somebody from his village. It wasn't tribalism. He wanted a family and someone from that area because their core business was water irrigation. Money begets money. We are the adults in the room. What are your thoughts about this conversation? We are here with you My all the thoughts- way. That thought was you ilikuwa noma. That's my thoughts. We are here with you until 10 o'clock. Share with us on 40127 what you have to think about the conversation. We're also on Facebook, Twitter, and Instagram. And guess what? Nyota Ndogo is going to be joining us up next. Spice. Are discussing whether love is a feeling or a choice together with you all the way until 10 o'clock. As we said earlier, in about 10 minutes, we'll be joined by Nyota Ndogo, who will be sharing with us about her love life and just relationships. You know, it's always real when you have somebody who is living the reality you're talking about. And before we went on the break, we were discussing about the importance of that feeling and whether it should be surpassed by the action. And I was sharing about Abraham and Isaac and how they had to go all the way to Abraham's Geshagi to get somebody who understood his business so that the family can progress. Barbara, you had something to say. Love is a choice. Well, yes, granted it's a choice. You've decided to choose effectively who you want to be with, to choose and make certain choices. As both of you are talking, I thought about in my head, how about if love was also a skill? Because most of us tend to forget that. Because if you make it love as a choice, it can be harmful when you hold someone into certain standards or certain accounts because you have chosen that, then they don't live up to your standard. When I'm talking about love being a skill, I'm looking at you know how skills you have to be good at or bad at, and you have to work towards it. You have to work towards improving this skill. I'm talking about skills of like being patient, being kind, being understanding, empathetic. You know, all those nice traits that we put. That's why I'm talking about it being a skill. And when you incorporate this skill, it takes to account the complication that comes with love. And when love comes, a lot of complications. It comes with things of maybe the differences in dynamics, in our worlds, in our tribes, in our personality, in how we parent, our core values, our religion. So it takes a lot of guts and a lot of heart to live through this experience. And it's not easy because, yes, I can make a choice. And many people have made choices. I was like, you know what? I want to be with Emmanuel. Then 3 years down the line, I'm thinking, I didn't make the right choice, or maybe this man is not the same man I married. So you want to opt out. I feel like it being also a skill, as it is a choice, as you were saying, and also in relation to Eric's, it is a skill that you end up continuously trying to improve and work on it so that it works within the relationship. I don't know if I'm making sense. No, I but think that is how I feel like it is not only a choice, but a skill. But don't you think the initial, yes, as you're saying, Eric, and you're alluding to the same thing, Barbara, even you're agreeing with what I said, that love is a skill. I was saying the way love is a commitment. Like, how come, isn't it more or less of an indicator? Because now you don't want, say, my dad to go to Luandeti and bring for me someone who's good at, say, working on some radio station in Luandeti. So you say, this one, you will further your career if you hook up with this one. So there's a question of now marrying the aspect of that business that you're alluding to, Eric. And now the feeling, because you also don't want to be with someone who you feel nothing for. So I think within that business aspect, or within that being committed to someone like Barbara, for example, there has to be something within this person that you connect with, and that is what now That's we're the calling feeling. love.
that feeling. Without that feeling, you can't even have that, that connection, even initially. In essence, I feel like when love starts out, at whatever angle, there has to be a feeling, and we cannot erase that. That feeling that you're saying, that I have to be attracted to you, or I have to have a certain feeling that makes me want to be with you. Now, working towards that feeling is a choice that you'd make. I would say, like, I always respect people who are in arranged marriages, because sometimes I always wonder, how do you guys manage it, or how do you hack it, or how will you? And there are people who've hacked it, and they learn to love each other along the way. I have a friend of mine who made fun, and is like, me, my folks, an arranged marriage, and I'm always asking myself, 45 years down the line, how are they still together? Because me, right now, we're in a generation where we feel like we are very instantaneous, and everything needs to have a feel-good effect for us to react. But sometimes when it comes to matters of the heart, I feel we should not be very instantaneous, because some things are like, how do I put it? Some things are just passing emotions. So if you judge it, or you ride on the feeling for too long, that's why people say, love fades, love this. It has to be an intention. Yes, the feeling came. I am receptive, I accept it, but is the feeling valid? Is the feeling enough to hold me to the next stage of me making certain choices to it? That's what I feel like. It needs to work hand in hand. But Eric, I also blame Hollywood. Hollywood did a number on us quite a bit in regard to selling us a very different version of what love truly is. You remember those, as we were growing up, those books we used to read. No one but you, the rich also cry. Yes. Nancy Drew. And even the books we used to read, the cartoons about the lady in a tower, and then someone She's comes. called Rapunzel. I Yes, still read that. the book one for with my long child. hair. Yes, Rapunzel. Cinderella. So they sell a very nice feeling of love, and the feeling, they sell that feeling, but beyond this person, at the end of the movie, they're kissing, and the movie ends right there. They live happily ever after. Yes. So they don't show the after, when you wake up the next day and you're with this person, and that makeup is off, and this person, his body or her body then look the way you thought it would look. And one spandex. Or yes. So if you grew up with that, and now you base that on the reality of now what marriage is, I think that's why many marriages are not lasting. Love, from my experience, again, and my dating relationships, I think, is also like chemistry. And hence the ability to love is not constant. Barbara, I learned that it is also very variable, all right? It fluctuates oftentimes depending on where you are in your life or the things you're struggling with at that particular moment. So that at times it's very easy to love, and other times it's very extremely, almost impossible to love. I've told the story here about how I was getting to know this woman, and right at that nick of time, my mother passed on and changed everything about me as an individual. And it affected this woman, because she was trying to approach the relationship as she was prior to this painful moment in my life. So I think it's important to also factor in the variableness with which life presents issues to us. Life comes to the best of us. You lose a job, it's going to affect your relationship. Remember your 15 Ps? Yes. So now you can't 5. do the... They're not 4. They're always 5. 19. I've just lashed 4. Then say you go through an accident like now Tiger Woods. It affects you, because now you become very dependable on this other person, while you just dash in and shower and, after finishing helping yourself clear your things out, you have to be wheeled around the house. Those segments of life can affect the relationship. So I think the constancy about which a lot of us are ignorant to expect love to go is in actual fact a lie, because it's not constant. It's going to fluctuate. I'm sure, Emmanuel, if you're being honest, there are moments you feel like, oh my goodness, I'm married, right? And other times your wife feels like you're a cow, and that's just part of life. Sometimes I'm sure your wife scratches her head and says, what did I marry? What did I get myself into? This is crazy. And then other times she's like, oh, I married a good man. So I think when you understand that, you will divorce yourself from feeling like, this is horrible. This is horrible. It might be horrible sometimes, but not all the time. Eric, I like what you're saying about us. We need to divorce ourselves from certain feelings. And I would like to just give an example of this. When those marriage vows that they say for richer, for poor, in sickness and in health. Now, let's take them in practicality. When you are in love with someone, or when you're in lust or whatever situation you're in, and you're thinking, I want to cohabit with this man, I want to marry this guy. Now, what someone once told me, and that was like, when you're doing this prima, ask yourself at this point in time, if this car Eric has right now,
he didn't have it a week after your relationship or after here, would you still want to be with him? If he lost his job, would you still want to be with him? Or are you able to sustain him as a partner? That is what for richer, for poor means. Some of us just take the words very literal. And that is where we put feelings. And when it comes to the practicality of life, you find that one spouse loses a job or one spouse does not have an income. We are fighting. We cannot be able to, we're not comfortable with that situation. Yet you stood there and took vows and said, for richer, for poor. This is where it is coming from. Discomfort. We are not at the same 100% we are. Now we are at 46. Are you able to sustain 46? If you know in your know that you're going to be uncomfortable with you providing for this man, then pull away. In sickness and in health, the same thing applies. If he is sick, if he breaks his leg, will you take him to the toilet? Will you bath him? That's what is love. Indeed. Barbara is sharing from the heart, so is Emmanuel. And you, 40127 is our SMS short code. We made a promise, we plan to keep it. We will be joined by Nyota Ndogo. You know her. She's a phenomenal artist. She's joining us via Skype all the way from Voi. And I'm looking at her right now. She looks so lovely and very, very happy. Melanin popping. Yeah, she looks very, very nice. Let's do some Nyota when we come back, shan't we? Spice. Good evening to you and a warm welcome if you're joining the conversation. My name is Eric. I'm hanging out with the Duchess of Ikolomani together with Emmanuel. We are here with you all the way until 10:30. No, 10 sharp. I'm kidding. Alrighty. Today's conversation is one that has caused a lot of convos in bars and restaurants, and we are talking about love. Love is confusing. People don't know what to do with it. They wonder, should I marry him because I feel love, or should I choose to be with him because I feel love? What if it fades? That's all we are talking about. Is love a feeling or a choice? Plus, we have the delightful pleasure of being joined by Nyota Ndogo, a phenomenal artist. She spared us a good chunk of her time today and just to share with us her thoughts about the conversation. And without further ado, let's karibisha Nyota Ndogo. Good evening, Nyota. Habari za jioni? Nzuri. Wapendeza kweli. Nilikuwa naambia wenzangu hapa unapendeza. You are glowing. I don't know the word for Swahili for glow. Glow ni nini? Unajua Kiswahili kabisa. Tendeti tena. Unameremeta. Asante sana kwa muda wako. Just quick introductions first. Jina langu ni Eric Omondi. On my right kuna Barbara Mbaka, msichana mrembo tu kama wewe. Alafu hapa on the left kuna Emmanuel. Watatu tuna make the adults in the room. Asante kwa muda wako. Habari ya masiku, sija kusikia kwa muda. Nimetafuta mziki zako nyingi, nasikia zile za zamani tu. Unatoa ngoma lini kwanza kabla tuendelee mambo ya love? Kwanza kabisa, nafikiri mwaka jana nilitoa nyimbo 3. Tulijaribu kuzisukuma, lakini nafikiri kwa saizi watu wako kwenye nyimbo za vizazi vipya. Lakini kuna watu ambao wameshasikia Je Wewe, nyimbo inaitwa Je Wewe ya Nyota Ndogo. Pengine itabidi nijikakamue ili niweze kuwatumia kama hazijawafikia. Kuna woman nimetoka kama miezi 3, woman, nyimbo inaitwa Woman. Kwa hivyo kama hizo nyimbo hazijawafikia. Asante. Tutakuwa tunazisubiria. Leo tunazungumzia mambo ya mapenzi, whether love is a feeling or a choice. Na unajua you've been very vocal about uhusiano wako na Nielsen, vile mlikutana kule Marekani, vile mkafanya harusi, mkaoana, anaishi zake kule Denmark, wewe uko hapa Voi. Nataka kidogo tu kama utaruhusu na nafasi kama tutapata muda, uzungumzie changamoto ya interracial marriage. All right? Alafu kitu cha pili utazungumzia, even as you're telling me about the interracial challenges, umri. Wanawake wengi wanasema mimi siwezi olewa na mtu amenishinda na miaka nyingi kuzidia. Ukiwa na miaka 5 labda 7 ni sawa, lakini wewe na Nielsen mko na relationship tena bomba miaka nyingi sasa, 7 nikihesabu, na mko na tofauti ya miaka 18. Sasa tuanze na changamoto. Muuliza maswali mawili. Changamoto unataka niseme changamoto za umri ama changamoto za interracial racism? Unaona, kuolewa na mzungu, expectations wale watu wako nazo. Huyu ni bibi ya mzungu, labda ako na pesa nyingi, ama labda atatujengea nyumba, ama labda
ameona sisi hatufai, watu weusi, unajua vitu kama hivyo tu. Kwanza kabisa kuna vitu ambavyo mimi nilikuwa sivijui kwanza kwa watu weupe, wazungu. Na kwa mimi kuolewa na mzungu sio kitu ambacho mimi nilikichagua. Ni kitu ambacho naweza kusema kwamba kimeandikwa. Na siwezi kusema kwamba sipendi wanaume wa Afrika. Kwa sababu nimezaa na wanaume wa Afrika wawili. So inamaanisha kwamba nimeshawahi kuwa na Mwafrika. Tofauti ziko. Tofauti ziko, lakini ni kidogo sana, kwa sababu mzungu ni binadamu. Tofauti ni rangi peke yake. Kuna tabia ambazo ziko huko kwetu ambazo kule kwao hakuna. Na kuna tabia ambazo ziko kule kwao huko kwetu hakuna. Kwa mimi ambaye naweza sema nimekaa naye miaka 7, naona vitu tofauti na vile ambavyo nilikuwa sijaolewa na mtu mweupe. Kwanza kabisa nilikuwa sielewi. Unajua sielewi kwa nini mzungu ana pesa nyingi sana kushinda Mwafrika. Kweli. Lakini sio sababu ya mimi kutaka kuolewa na mzungu kwa sababu ako na pesa. Kuna kitu ambacho mimi nilikuwa nataka kujaribu. Nione tofauti ya Mwafrika na mzungu. Hapo tofauti nimeiona. Ni nini? Sio wanaume wote wa Kiafrika. Lakini naweza kusema kwa wale ambao mimi nimekuwa nao, alafu kufikia kwa mzungu, naweza nikazungumza uzuri wa huku na uzuri wa kule nilikokuwa. Kwanza kabisa, wakati nimeenda Denmark kwa mara ya kwanza, sikuenda Denmark kwa sababu ya kwamba nimeenda kwake. Ilitokea kwamba mimi nimeenda Denmark kwa sababu ya muziki. Nilikuwa nimealikwa kule na serikali yao kwenda kwenye festival. So kwa hivyo mimi mara yangu ya kwanza kwenda Denmark si kwenda kwa sababu naenda kukutana na mume wangu. Mara ya kwanza kwenda kukutana naye, nilienda nikakaa wiki 2. Hiyo wiki 2 ambayo mimi niliketi, ilikuwa nikiamka saa 11 asubuhi. Yaani nikijaribu kushika kitanda hivi, unajua saa nyingine kuna ile baridi ya asubuhi. Unataka umeamka, kuna kwanza na kibaridi kingine sana. Unataka mechi mtu akuweke joto, vitu kama hivyo yani. Si lazima mechi. Kuna vile unataka tu yani mwenzako akukumbatie, usikie baridi imetoka. Lakini ilikuwa nikishika mkono hivi kujaribu kutafuta mwenzangu, hayuko. Saa 11 asubuhi. Ameenda wapi? So, ile time nitamuona tena ni saa 12 jioni. Kwa hivyo wiki ya kwanza nikasema okay, kwa hivyo huyu mtu mimi sitashinda naye. Kajaribu hiyo wiki ya pili, nikawa sasa namfuata kazini. Kwenda pale kazini nikajaribu kukaa tu masaa 2 tu. Wacha yeye anamka saa 11 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Yale masaa 2 peke yake, jamani, wale watu wanafanya kazi kama mapunda. Yaani ukisikia mtumwa, wale watu wanafanya kazi kama mapunda. Sisi huku tunafanya kazi pengine masaa 2 tunaenda nyumbani, nimechoka. Sijui mgongo unaniuma. Sasa unajua kazi zao zile ambazo wanazifanya double. Alafu kuna ile wiki ya kwanza waona huyu mtu atawezana kama atakuwa hana time na mimi. Wiki ya pili wahakikisha yani akija chakula amepata, maji umemkanda, unaelewa unasema okay. Sasa nyingine nikimwambia sina credit akituma, najua ile pesa ameifanyia kazi kiasi gani. Kwa hivyo wale watu wanafanya kazi zaidi yetu sisi. Kwa hivyo nikajua kwamba ile pesa ambayo yeye yupata, anakuambia mimi nina pesa nyingi sana Mwanaisha, huwezi kuamini. Nina pesa nyingi mimi, hata nikifa leo pesa zangu haziwezi kuisha, lakini nafanya kazi kama punda. So sisi huku kwetu wa Afrika tunachukulia mzungu ana pesa, sijui kama akiamka asubuhi huwa zinamea kwenye godoro ama ni vitu. Kwa hivyo nikageuza mtazamo wangu vile nilivyokuwa nafikiria, nikageuza mtazamo wangu kwao. Nikasema okay,
siwezi kumchukulia vile watu ambavyo wanatarajia, kwa sababu watu wengi wao wanatarajia Nyota ameolewa na mzungu, Nyota hafai kuimba, Nyota hafai kupika, Nyota hafai kuwa na hoteli, Nyota anafaa kae tu aelewe, Nyota anafaa angaliwe. Mimi kwanza siwekaje kucha, unaona vidole vyangu? Siwekaje kucha kabisa, yani zilinishinda. Asikutishinda kwa sababu sina pesa za kuweka kucha, kwa sababu najua kuna sehemu unaweza ukaenda ukaweka kucha na 100, wachana na zile za maelfu 7,000, 8,000. Lakini mikono yangu, kabla hata nikutane na mzungu ama na mwanamume yoyote yule, mikono yangu iko hivi kwa sababu huwa niko busy time yote, mimi niko busy. Unafanya kazi. Kwa mimi lazima kumsaidia mwenzangu. Kitu kingine katika maisha yangu, hiyo kuna mwanamume yoyote pale nje ambaye mimi ashawahi kuwa na mimi, si baba watoto wangu ama nani, naweza nikasema mimi sasa naweza kusema nimesimama na nikajisifu kwamba mimi nimeolewa. Umeona? Mwanamume ni yule ukikohoa tu anakuuliza una nini? Ukichemua anakuuliza twende hospitali. Haya magonjwa madogo madogo, umeelewa? Sasa mimi naweza kuketi nikasema saa nyingine na kama nina miaka 18, 17, naweza kusema kulingana na vile ninavyotritiwa mimi. Anakuchunga vizuri. Alafu upande mwingine naweza kusema sijawahi kuona mtu ambaye mimi nimekosa. Tumekosana kidogo, alafu mimi nimekosa, lakini mimi naomba msamaha. Umeona? Huo ni mtu mzuri sana. Huyu Emmanuel hapa studioni ni Mluya na huwa anafanya hivyo. Ametoka mahali inaitwa Luandeti. Huwa anasema pole kidogo. Tunasema pole sisi sote wanaume. Haombi msamaha kwa sababu eti anataka akuachie kwamba kila kitu ni sawa vile wewe unavyosema, lakini anaomba msamaha ili kama wewe ulikuwa uko juu na hasira yako, anakushukisha hasira, alafu anakukalisha chini, alafu anakurekebisha. Ndugu yangu Mwafrika na sio wote, kwanza utakula kofi, ukicheza utaregeshwa kwenu kweli, na hautarekebisha, sababu sisi binadamu sisi hatuko kamili. Mimi naweza kuwa nimekosa kama nimekosa, si ndio? Wewe kama mume wangu pale nyumbani na mimi nimekosa, njia sawa unikalishe chini, unaambie mke wangu lakini kile kitu ulichokifanya jana mimi sikukipenda. Lakini wengi wetu hatujui hivyo. Utaambiwa tabia zako kama za mamako, utatukaniwa mpaka babako, kweli, utachanganywa mpaka na ndugu zako, na wewe ndio umekosea. Kwa hivyo kuna vitu ambavyo ambavyo naweza kusema kuna tofauti, lakini sio tofauti kubwa sana, kwa sababu mimi najua wapo wazungu wengine ambao wanapiga bibi zao. Sisemi kwamba eti huko kwetu ndio wanapiga peke yake. Kule wako ambao wanapigwa, kule kuna cases nyingi sana kule. Lakini naweza kusema nashukuru mahali ambako Mwenyezi Mungu ameniangusha nikakutana naye. Endapo itatokea, unajua vitu vinatokea. Leo naweza kuwa naongea hivi, kesho mkasikia Nyota ameachwa ama ameacha. So unajaribu kuchunga maneno ambayo yatakuja yakurudie, kwa sababu mitandao haisahau. Kwa hivyo kitu ambacho mimi tu naweza nikasimama nikasema ni kwamba mimi nampenda na moyo wangu wote, lakini siwezi kusimama nikasema ananipenda. Hiyo ni yake, Barbara. Hiyo ni yake. Siwezi kusemea moyo wake. Kweli. Nyota Ndogo, una watoto wawili? Naam. Nataka kuuliza uhusiano watoto wako na bwanako uko vipi, na kama umepata changamoto zozote kwa sababu ya rangi ama itikadi za kimila za kikwetu? Kwanza kabisa changamoto ni ndogo sana. Ya watoto wangu na mume wangu ambaye niko naye sasa hivi.
kitu ambacho kwanza kinatufanya huwa tunateta sana kwa sababu ya watoto. Wazee amenifanya single mother ambaye nalea watoto wangu na njia zetu sisi za Kiafrika, unajua? Yeah. Sisi tunafunza, usiposikia tunakuchapa. Kweli. Umeona? Yeah. Mimi nimelea watoto wangu ni kama sina. Kama kuna unga wa sima. Na hatuna mboga lakini tuna sukari. Tutapika uji, tutakunywa. Kweli. Sijui nataka nini, sina, nitakununulia kesho. Ukianza kunililia na nishakwambia sina, kesho nitakununulia na kupa kofi. Hata utamwambia nitanunua kesho, yani umchapa kofi. Na msema kesho usiposikia kofi. Ununua kesho. Alafu unarudia tena kofi, alafu unanyamaza. Kwa hivyo kwa yeye kuja katika maisha yangu ya mimi ambaye nilikuwa single mother, kwa nimewalea watoto wangu kwamba leo tuko nacho, kesho hakuna. Alafu yeye amekuja na ana ile tabia ya kuwaonyesha you can get anything you want. Name. Umeona? Leo yuko, kesho hayuko, unajua? Tunatakana tulee watoto wetu kiasi cha kwamba kama leo Nyota atafariki, kama leo Nyota atakufa, watoto wangu wasiwe mzigo kwa watu wengine kwa sababu ya tabia ambazo mimi niliwalea nazo. Mimi nilikuwa hai. Wawe tu wepesi, yani mtu yote awe anaweza akawapokea. Utakula mchunga, utakula pabenda, utakula omena, nala, utakula nala, mimi nala. Lakini si ile wangu alikuwa akitufanyia hivi, unamlea mtoto hivyo. Kwa hivyo ni kwamba imefika mahali mimi nikisema sina, watoto wanajua tutapata kwa ile mtu mwingine. Kwa hivyo inakuwa kuna tendekeza ambayo mimi naiona kama sio sawa. Ukweli ni kwamba anawapenda kusikiliza. Unajua kusikiliza? Najua. Anawapenda zaidi, yani anawapenda kwamba hajui kusema no kwa watoto wangu, ambapo kimimi siwezi kukaa na kutoa meno na kusema wow, mume wangu yupenda watoto wangu. Je, kesho kama hata kuwa kwa vipi? Kwa hivyo hata akiwa hapa na kidogo Baraka ananiambia nataka nini, ngoja nitakupatia. Lakini akiona nimeinua mkono anamnyaka, anamchukua. Kwa sababu anajua kofi haja. Sasa baba akiwa karibu anamchukua, anamsongeza. Sasa mimi nakuwa nina uchungu, ningemtia kofi angejua atapata kitu. Kwa hivyo malezi kidogo yanakuwa kidogo. Kwa hivyo unapata hata nikikachapa mnatofautiana kidogo kwa parenting. Uzazi. Kwa hivyo hata unajua sisi tumelelewa hatujui ni nini, wala hatujui TV ni nini, wala radio ni nini. Mimi mara ya kwanza kulala kwenye nyumba ambayo ina TV ni wakati mimi nilikuwa maid. Umeona? Lakini sasa unapata watoto wako na laptop, watoto wako na simu, mtoto wako na simu kubwa mpaka unajiuliza mtu hata unaona haya, yani ukitoka na yule mtoto akitoa simu unamwambia hebu hiyo simu iweke kwenye bagi. Unaona? Kwa sababu unaona mtu anaangalia huyu mtoto wako na simu na mimi niko na maybe niko na kabambe. Umeelewa? Sasa unaona hata ukifanya kitu, ukimfanya mtoto kitu kwanza yule msichana. Jioni wawasha simu yake yuamuongelesha kwa WhatsApp, yuamwambia mamangu amenichapa leo, alafu mimi baadaye naulizwa mbona umempiga Baraka? Sijazoea. Sasa kidogo kwenye hapo kwenye kulea leo, lakini naweza kusema anawapenda, sikudanganya. Mtu ambaye anaweza akatoa pesa yake akapatia deni ndege watoto wetu wako kuje deni. Mazee anawapenda. Watu tu nisio kwa mimi nimependa, sitamsemea, siwezi kusemea moyo wa mwenzangu. Kweli. Nyota Ndogo, kuna wasichana wana young women wako all over Kenya. Wengine wako huko Luandeti. Wanafikiria mimi nataka kuolewa na mzungu.
All right. So what would you say to those young ladies wenye wanatoka huko Luandeti, wanatoka huko Nyanza, wanaenda Mombasa, wanataka kuolewa na mzungu just because of money? Unaweza kuwa na message gani kwa wasichana kama unachika mwenzako wewe? Huyu jamaa ametoa hiyo Kiswahili mbali. Amejaribu jamani, amejaribu. Alienda downstairs kutafuta hiyo Kiswahili. Aliandika hayo yote. Mvumilie tu, lakini umeelewa sasa. Wote nivumilie. Kwanza kabisa. Sio vile ambavyo wanafikiria. Sio vile ambavyo wao wanafikiria. Eti nikipata mzungu nitapata pesa ama nitaishi. Nishasikia paka kuna mtu akisema mimi ningekuwa wewe nisingejisumbua. Ningeketi tu niangalie. Kwa hivyo mimi niketi, mwenzangu anamenyeka huko anamkasa 11. Mimi niketi tu nangoja kutumiwa pesa. Umeona? Kwa hivyo ndio maana nikamwambia, ndio maana mimi si wewe, ndio maana mimi ni mimi na wewe ni wewe. Kweli. Tunatafuta hapo. Kwa hivyo watu wengi wao wanafikiria ni maisha ni raha. Ndugu yangu mimi na mume wangu tukianza kuteta, tukianza kugombana, mimi mmoja anajaga kitanda. Kwa hivyo wasifikirie kwamba Nyota maisha yake basi ni raha 100%. Sisi tunagombana kama watu wengine. Yaani tunakosana kama watu wengine, kama ndoa zingine. Yaani mtu akikwambia wao hawagombani, huyo ni muongo. Sasa huyo ndio wanapigana. Lakini mimi nitazungumza kama mimi. Sisi tunagombanaga kama ndoa zingine. Kwa hivyo hizo tafiti ambazo mimi nimezisema, waache kufikiria kwamba watakutana. Kwanza waambie wachunge wasifanye kwa Mombasa. Na Mombasa watakutana na Kenya Kimbo. Sasa Kenya Kimbo ndio wagani hao? Watakumaliza hao. Kutana na Kenya Kimbo. Kenya Kimbo ni wale wazungu wameliwa pesa zao mpaka wakachakaa, hawana tiketi za kwenda kwao. Wamekwama sasa. Wamekwama. Wanajua mpaka Chang'aa. Sasa wewe ukienda Mombasa useme unaenda kutafuta mzungu mtu hapa sijui kule beach, utapata atafuta msichana wa Kiafrika, at least amweke tu apate hiyo sima na sukuma. Hakuna raha yoyote. Wasichana wajitume na kufikiria wazungu. Kwa hivyo maisha sio raha vile wanavyofikiria. Kuna changamoto zetu. Kuna vitu ambavyo mwenyewe naweza kusema naweza kuwa na viona upande huu ambapo pekee kwa babake Papa ameishi naye miaka 4 sikuviona. Umeelewa? Nimekupata. So Nyota, watu wengi wanapuuza uhusiano kwa sababu ya umri. Hapo awali nilikuwa nimekuuliza tofauti ya umri. Watu wengi wanasema mtu akifikisha miaka 5 kunzidia mimi sitamuoa. Wewe nao unakaa umestirika tu, uko sawa. Jamaa kuna miaka 18 kushinda wewe mwenyewe. Umri je, ni kitu ambalo linaweza leta changamoto lolote? Kila kitu ni kujiamini. Na mimi nilitaka kuwa na mtu mzima, alafu mimi napenda watu wazima. Wewe ni kama Barbara, yu tuambia kila siku anapenda watu wazima. Napenda watu wazima. Mimi napenda watu wazima. Men. Mkianza kutoshana, hakuna yule atabembeleza mwenzake. Unajua? Lakini ukiwa na mtu ambaye amekuzidi sana umri, yule mtu wewe unaweza ukafikiria ngoja nikuchekeshe kidogo. Umesema amenishinda na miaka 18. Inamaanisha yeye amezaliwa, kusoma, amemaliza, anafanya kazi, amedate kama sijui wasichana wangapi. Mimi sijazaliwa. Kweli? Amefika, amekuwa mtu mzima, ameoa, ana watoto, ndio tumekutana. Ndio. Kweli atakuwa maisha amefanya kila kitu, hakuna kitu ambacho atakuwa hajakifanya. Huyu mtu anafikiria sasa. Umeelewa? Mimi nikitaka kuwa na mtu mzima kwa sababu mimi mwenyewe nataka kubembelezwa, nataka kuitwa baby. Wataka kutendekezwa. Nataka kuwa hapa kwenye mikono yake. Unajua? Sasa vijana hawana hiyo time. Hawana time kweli. Vijana hawana time.
Nyota, asante sana kwa muda wako. Nasikia ulifungua hoteli kule Voi. Mwisho nilikuwa Voi nikaenda Mwatate na nitafuta sana mahali pa kula sikupata. Sasa nikija Voi tena nitakutafuta wewe mwenyewe, na Mungu akitujalia uhai ukiwa Nairobi na muda uruhusu, tutataka sana uturuhusu uje hapa in person so that tuendelee na hizi conversation nyingi tu. Tuonane ana kwa ana. Sawa, karibuni sana. Tunakuaga na biriani, pilau, mahamri, chapati. Yaani maini yetu kwanza ukila nakwambia utakuwa unayaota. Tunaweza Erika napenda maini jamani. Niweke kwa kosti basi. Asante sana. Salamia watoto na Bwana Nielsen, na asante sana kwa muda wako Nyota. Tunashukuru sana. Na asante kwa kupiga. Haya, alamsiki. Kisangani Asante. Emmanuel Kisangani. Emmanuel should go for an internship huko in Coastal kidogo. Even for 6 months. He really looked for that Swahili. Hapa tu Radio Maisha. But he was sweating. Check kitu hiyo imefanya. Hey. They are smart, they are funny, and unfailingly entertaining. They are the adults in the room, and they are here to help you be the best adult you can be. Whether it is matters of the heart, finances, or work that's weighing on your mind, worry not. The adults in the room will help you stay winning.